హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ గురించి ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం. సో ఇదొచ్చేసి మనకి ASP.NET కోర్ బేసిక్స్ సంబంధించి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్స్. ASP.NET Web Forms is a framework for building dynamic web application using a drag and drop and event-driven model. See, ఇనీషియల్‌గా అంటే కోర్ రాకముందు మనం ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేసేవాళ్ళం అంటే లైక్ ASP.NET అనేది మనం డైనమికల్‌గా వెబ్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, బిల్డ్ చేయడానికి. అండ్ అలాగే ASP.NET లో మనకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే మనకు విండోస్ అప్లికేషన్స్ ఎలా అయితే డెవలప్ చేసేవాళ్ళము, సో విండోస్ అప్లికేషన్ లో మనకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సేమ్ అలానే ASP.NET లో ఇనిషియల్ గా మనకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్ ఉండేది. అలాగే ఈవెంట్ డ్రివెన్ అని ఉండేది. అంటే మనకి ఈవెంట్స్, సపోజ్ మనం కంట్రోల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో దాని మీద ఈవెంట్స్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు మౌస్ హవర్ అవుతుంది, లేదంటే మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, సో ఇలా ఈవెంట్ బేస్డ్ అనేది వర్క్ చేసేవాళ్ళం ఇనిషియల్ గా వెబ్ ఫార్మ్స్ లో. సో వెబ్ ఫార్మ్స్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ 1.0. యు సే 1.0 వెర్షన్ లో, డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ 1.0 వెర్షన్ లో మనకి వెబ్ ఫార్మ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది 2002లో మనకి రిలీజ్ అయింది. It is ideal for developers familiar with Windows Forms or those who need to develop web applications with complex UI interactions quickly. That means మనం విండోస్ అప్లికేషన్స్ ఎలా అయితే విండోస్ ఫార్మ్స్ ఎలా అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, అలానే వెబ్ అప్లికేషన్స్ ని కాంప్లెక్స్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటరాక్షన్స్ చేయడానికి మనం ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ చేసేవాళ్ళం. అండ్ దాని ఫీచర్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఈవెంట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్. సో సిమిలర్ టు విండోస్ ఫార్మ్స్, ఇట్ అలౌస్ డెవలపర్స్ టు హ్యాండిల్ ఈవెంట్స్ ఫర్ యూఐ ఎలిమెంట్స్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి ఎలిమెంట్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, సపోజ్ ఒక బటన్ మీద మన మౌస్ హవర్ చేసాం, రైట్, మౌస్ ఎంటర్ అయింది, మౌస్ హవర్ అవగానే కలర్ చేంజ్, సో ఇలా లీవ్ అవగానే సపోజ్ ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో అలా ఈవెంట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండేది మనకి. అలాగే కోడ్ బిహైండ్ మోడల్. సో దిస్ మోడల్ సపరేట్స్ ది ప్రెసెంటేషన్ లేయర్, దట్ మీన్స్ HTML అండ్ వెబ్ ఫార్మ్, ఫ్రమ్ ది లాజిక్ లేయర్. దట్ మీన్స్ మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి వచ్చేసి HTML యూజ్ చేసేవాళ్ళం. సో అది వెబ్ ఫార్మ్స్ అనమాట, అంటే HTML CSS యూజ్ చేసేవాళ్ళం. అలాగే దాని బ్యాక్ అండ్ కోడ్ వచ్చేసి మనం షాప్ కానీ అలానే వివిలో కానీ చేసేవాళ్ళం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మొత్తం ఒకే పేజ్ లో కాకుండా ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ వచ్చేసి HTML అండ్ వెబ్ ఫార్మ్స్ లో ఉండేది. అలానే లాజిక్ వచ్చేసి మనకి షాప్ లో ఉండేది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది లాజిక్ అనుకోండి, షాప్, రైట్. అండ్ మనకి ఇప్పుడు MVC లో మనం ఎలా వ్యూ అండ్ అలానే కంట్రోలర్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, సో అలా ఉండేవి అనమాట. సో స్టేట్ మేనేజ్మెంట్, సో ప్రొవైడ్స్ మెకానిజం టు మేనేజ్ స్టేట్ అక్రాస్ పోస్ట్ బ్యాక్. సో పోస్ట్ బ్యాక్ సర్వీసెస్ ఉండేది, వ్యూ స్టేట్ అండ్ సెషన్స్ అనేది కూడా, సెషన్స్ అనేది ఐడియా ఉంటుంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇనిషియల్ గా మనకు వెబ్ ఫార్మ్స్ స్టార్ట్ అయింది. అలాగే రిచ్ సర్వర్ కంట్రోల్, సో ఇంక్లూడ్స్ అ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సర్వర్ కంట్రోల్. దట్ మీన్స్ గ్రిడ్ వీల్స్ కానీ రిపీటర్స్ కానీ, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ASP.NET ఏఎస్పి ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్స్ ఇనిషియల్ గా మనకి స్టార్ట్ అయింది. క్లియర్. సో దాని తర్వాత మనకు వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ASP.NET MVC. So ASP.NET MVC is a framework for building scalable, testable, and maintainable web application following the model view control pattern. Like it's a architectural pattern. So model view controller use చేసి మనం ఈ స్కేలబుల్, టెస్టబుల్ అండ్ మెయింటైనబుల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేస్తాం. అండ్ ఇట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 వెర్షన్. .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.5 లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది 2009 లో రిలీజ్ అయింది. It is best suitable for applications that require a clean architecture model. సో క్లీన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, అంటే దానికి సపరేట్ ఉంటుంది. అండ్ టెస్ట్ డ్రివెన్ డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ పర్పస్ లో కూడా మనకి యూజ్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ HTML అండ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో HTML అండ్ జావాస్క్రిప్ట్ మీద లైక్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అంటే కంట్రోల్ మీన్స్ మనకి లింక్ అప్స్ లేకుండా మాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు కంట్రోలర్స్ క్రియేట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్స్, ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు అనమాట. దీనిలో నార్మల్ గా మనం దానికి ఇండివిజువల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఫీచర్స్ వచ్చేసి సెపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో ఇట్ డివైడ్స్ అప్లికేషన్ లాజిక్ ఇంటూ 3 ఇంటర్ కనెక్టెడ్ కాంపోనెంట్స్: మోడల్, వ్యూ
అండ్ కంట్రోలర్. సో ఆర్కిటెక్చర్ ప్యాటర్న్ ఇది మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది ఒకదానికొకటి, రైట్. సో ది మోడల్ కంటైన్స్ ది బిజినెస్ లాజిక్, ది వ్యూ కంటైన్స్ ది యూఏఈ లాజిక్, అండ్ ది కంట్రోలర్ కంటైన్స్ కంట్రోల్ ఫ్లో లాజిక్. సో ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ వచ్చేసి మనకి మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ ఉంటుంది. సో మోడల్ అనేదేమో బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటుంది, వ్యూ అనేదేమో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని లాజిక్ ఉంటుంది, అండ్ కంట్రోలర్ అనేది కంట్రోల్ ఫ్లో లాజిక్ ఉంటుంది. అలాగే టెస్టబిలిటీ. సో ఇంప్రూవ్డ్ టెస్టబిలిటీ డ్యూ టు ది separation of concern and the ability to use interface and dependency injection. సో టెస్టబిలిటీ వచ్చేపాటికి సపోజ్ మనకి ఫార్మ్స్ అనేది సపరేషన్ ఉంటుంది. సో ఒక కంట్రోలర్ లో మనం తీసుకున్న యాక్షన్ మెథడ్ రిలేటెడ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. సో ఇండివిజువల్ గా మనకి టెస్ట్ చేయడానికి కాంప్లికేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట మనకి, రైట్. అండ్ అలాగే ఇది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ లూజింగ్ కప్లింగ్. అంటే సపోజ్ ఒక క్లాస్ కానీ సంథింగ్ ఒక మెథడ్ కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కానీ ఇలాంటివి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు నార్మల్ గా టైట్లీ కపుల్ చేయడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటే లూజ్లీ కపుల్, దట్ మీన్స్ దాని ఎక్స్టెన్షన్స్ కానీ లైక్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ మనం చేసుకోగలుగుతాం. అలాగే రౌటింగ్. సో ఫ్లెక్సిబుల్ యూఆర్ రౌటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ క్లీన్ యూఆర్ఐ అండ్ ఎస్ఈఓ ఫ్రెండ్లీ. సో లైక్ మనకి ఈ రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనకి ఏ పేజ్ టెస్ట్ చేయాలంటే, అంటే ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలంటే ఆ పేజ్ కి డైరెక్ట్ గా అవ్వచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్ కూడా ఇట్లా ఫస్ట్ లోడ్ చేసి స్టార్ట్ పేజ్ అని తీసుకుంటాం. సో దాని నుంచి నావిగేట్ అవుతా నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళి, అంటే ఐ మీన్ డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళి డాష్ పేజ్ లో వేరే పేజ్ కి మనకి ఏ పేజ్ కావాలంటే ఆ పేజ్ కి వెళ్ళాలి. అలా కాకుండా త్రూ మనకి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ద్వారా మనం నావిగేట్ అవ్వచ్చు, రైట్. దట్ మీన్స్ రౌటింగ్. అలాగే వ్యూస్. Users uses razor syntax to create dynamic views with the help of HTML and CS. So దీన్ని మనం CS HTML అంటాం, రైట్. CS HTML అంటున్నాం రేజర్ పేజెస్. CS HTML. సో ఈ రేజర్ సింటాక్స్ ఈ డైనమిక్స్ వ్యూస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ వ్యూస్ అనేది యూస్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ అలాగే ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ and highly extensible with the support for custom filters, helpers, and view engine. సో ఈ వ్యూ ఇంజిన్ కానీ కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ యూస్ చేసి మనం ఎక్స్టెన్సిబుల్ అనేది చేసుకోగలుగుతాం, రైట్. ఇది ఎంవిసిలో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వెబ్ ఏపీఐ. సో ASP.NET Web API is a framework for building HTTP services that can be consumed by various clients. So HTTP services అండ్ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ అనే వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం, ఇంక్లూడింగ్ బ్రౌజర్స్ అండ్ మొబైల్ డివైజెస్. సో బ్రౌజర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, అలాగే మొబైల్ డివైజెస్, సమ్ అదర్ డివైజెస్ యూజ్ చేసుకోవడం మనం ఇవి ఏపీఐ సర్వీసెస్ మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం. These HTTP services can return data in various formats, including JSON and XML. సో JSON అండ్ XML ఫార్మాట్ లో డేటా మనకి రిటైన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ బిల్డింగ్ services that need to support a broad range of clients, including browsers and mobiles. And when you need to use existing ASP.NET features like authorization and error handling, like సేమ్ ఎలాగే మనం ASP లో ఫీచర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో ఆథరైజేషన్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇవన్నీ కూడా దీనిలో యూజ్ చేస్తాం. సో ఫీచర్స్ వచ్చేపాటికి రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ supports the creation of RESTful services following the HTTP principle. HTTP ప్రిన్సిపల్స్ ని యూజ్ చేసి మనకి రెస్టబుల్ సర్వీసెస్ మనకి ఇది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే కంటెంట్ నెగోషియేషన్, దట్ మీన్స్ ఆటోమేటికలీ సెలెక్ట్స్ ది appropriate media type formatters, that means JSON or XML based on the client request. సో క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ని బేస్ చేసుకొని JSON కానీ లేదంటే XML ఫార్మాట్ గా ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అలాగే routing concepts same. Use attribute routing and convention based routing to define API endpoints. API endpoints define చేయడానికి మనం ఈ రౌటింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రౌటింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి యూస్ చేస్తాం. అలాగే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ సపోర్ట్స్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ ఫర్ బెటర్ మాడ్యులారిటీ అండ్ టెస్టబిలిటీ, రైట్. అండ్ అలాగే యాక్షన్ రిజల్ట్స్. సో ప్రొవైడ్స్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్ టు రిప్రజెంట్ డిఫరెంట్ HTTP రెస్పాన్సెస్. సో యాక్షన్ రిజల్ట్స్ అనేది మనకి MVC లో కూడా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్ MVC. సో ASP.NET Core MVC is a framework for building modern web application following the model view control pattern. It is a part of ASP.NET Core.
a cross-platform, high-performance, and open-source framework for building modern, cloud-enabled, and internet-connected applications. సో కోర్ అనేది మనకి క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ వస్తుంది, అలాగే హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, అలాగే ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ మోడర్న్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి, అలాగే క్లౌడ్ అనేది ఎనేబుల్ ఉంటుంది, అండ్ టచ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ లైక్ క్లౌడ్ అంటే మనకి ఆటోమేటిక్ మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, it is best for developing cloud-based internet-connected applications such as web apps and IoTs and mobile backend. So mobile backend కానీ లేదంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అప్లికేషన్స్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ. అండ్ దీని ఫీచర్స్ వచ్చేవాటికి క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, దట్ మీన్స్ విండోస్ లో కానీ మ్యాక్ఓఎస్ కానీ లైనక్స్ లో కానీ దేనిలో అయినా రన్ అవుతుంది. అలాగే హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది, ఆప్టిమైజ్డ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ స్కేలబిలిటీ. అలాగే యూనిఫైడ్ ఫ్రేమ్వర్క్, దట్ మీన్స్ కంబైన్స్ ఎంఈసి, వెబ్ ఏపీఐ అండ్ వెబ్ పేజెస్ ఇంటూ సింగిల్ ఫ్రేమ్వర్క్. వీటన్నిటిని కూడా ఒక సింగిల్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద కంబైన్ చేస్తుంది. అలాగే రేజర్ పేజెస్ డైనమిక్ వ్యూస్ ని డెవలప్ చేయడానికి, అలాగే ట్యాగ్ హెల్పర్స్. సో మనకి ఎంఈసీలో హెచ్టిఎంఎల్ హెల్పర్స్ ఉంటాయి, అలాగే గోలో వచ్చే వాటికి మనకి ట్యాగ్ హెల్పర్స్ ఉంటాయి. సో డైనమిక్ కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి, రైట్. అలాగే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ASP.NET Core వెబ్ ఏపీఐ. సో ఇది కూడా హెచ్టిపి సర్వీసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, బట్ ఇది వచ్చేసి డిజైన్ ఫర్ క్లాస్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ యూజెస్ యూజ్ చేస్తాం. క్లియర్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ గా సెక్యూరిటీ వైజ్ గా మనకి బెస్ట్ గా ఉంటుంది. సో క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్, సో పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రౌటింగ్, కంటెంట్ నెగోషియేషన్ అండ్ జేసన్ అండ్ XML ఉంటుంది, అలాగే మిడిల్వేర్ పైప్ లైన్. సో ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్ క్లయింట్ ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ పెడతాడో, సో ఐ మీన్ ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ ని ఈ మిడిల్ వేర్ పైప్ లైన్ లో హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట, రైట్. సో డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్. అలాగే ASP.NET Core రేజర్ పేజెస్. సో రేజర్ పేజెస్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లో చెప్పుకున్నాం. మనకి ASP.NET Core రేజర్ పేజెస్ ఇస్ ఎ పేజ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ ఫర్ బిల్డింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ యూజింగ్ ASP.NET Core డిజైన్ ఫర్ సింప్లిసిటీ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. లైక్ సింపుల్ గా అండ్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ లో మనం ఈ రేజర్ పేజెస్ ని యూజ్ చేస్తాం, అండ్ పేజ్ బేస్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ ఉంటుంది, రైట్. సో లైక్ మనం .CSHTML ఫైల్స్, CSHTML ఉంటుంది కదా. సో ఇవి వచ్చేసి మనకి రేజర్ పేజెస్ కిందకి వస్తాయి. ఇవన్నీ రేజర్ సింటాక్సెస్ దీనిలో యూజ్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సిఎస్ కోడ్ అంటే C# కోడ్ కూడా మనం ఈ పేజెస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Page based. That means each razor page represents a single web page and its associated logic. So logic కూడా మనం అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, రైట్. C# కోడ్ అండ్ HTML కోడ్ at the same పేజ్ లో. అలాగే సపరేషన్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఉంటుంది, రైట్. పేజ్ మోడల్స్ అండ్ రేజర్ పేజెస్ సపరేట్, అంటే లాజిక్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది సపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఒక పేజ్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. అలాగే రేజర్ సింటాక్స్, సో డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ రౌటింగ్ వచ్చేసి మనకి యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, ఓకే. అంటే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అండ్ పేజ్ హ్యాండ్లర్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ హెచ్టిపి వెబ్స్, హెచ్టిపి పోస్ట్, హెచ్టిపి ప్యాచ్, హెచ్టిపి లైక్ ఈ డిలీట్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కోర్ వెబ్ ఐ మీన్ కోర్ రేజర్ పేజెస్ లో యూస్ చేస్తాం, ఓకే. అండ్ అలానే కోర్ బ్లేజర్. సి ASP.NET Core Blazor is a framework for building interactive web user interface using C# instead of JavaScript. JavaScript కాకుండా JavaScript బదులు మనం ఈ బ్లేజర్ యూజ్ చేసి C# తో ఈ ఇంటరాక్ట్ అప్లికేషన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇట్ కెన్ రన్ ఆన్ ది సర్వర్, బ్లేజర్ సర్వర్, ఆర్ ఇన్ ది బ్రౌజర్ యూజింగ్ ది వెబ్ అసెంబ్లీ, దట్ ఈస్ బ్లేజర్ వెబ్ అసెంబ్లీ. సో బ్లేజర్ వెబ్ అసెంబ్లీ మీద మనకి ఇది రన్ అవుతుంది అనమాట. సో బ్లేజర్ వాజ్ ఫస్ట్ రిలీజ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ .NET Core 3.0 వర్షన్. సో 3.0 వర్షన్ లో ఈ బ్లేజర్ అనేది రిలీజ్ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐడియల్ ఫర్ .NET డెవలపర్స్ లుకింగ్ టు బిల్డ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లయింట్ సైడ్ వెబ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ .NET వితౌట్ రిలింగ్ ఆన్ ది JavaScript. సో JavaScript మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనం బ్లేజర్ అప్లికేషన్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. So two hosting models. That means Blazor WebAssembly runs in the browser and Blazor server runs on the server with the Signal for real-time updates.
సో టూ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి బ్లేజర్ వెబ్ అసెంబ్లీ అనేది బ్రౌజర్లో రన్ అవుతుంది. అలాగే బ్లేజర్ సర్వర్ అనేది సిగ్నల్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే రేజర్ కాంపోనెంట్స్ యూజెస్ రేజర్ సింటాక్స్ టు డిఫైన్ రీయూజబుల్ యూఐ కాంపోనెంట్స్. సో రేజర్ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం దీన్ని కూడా. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ C# కోడ్ రాయాలంటే లైక్ క్రియేట్ అని చెప్పేసి ఇలా చేసి అలాగే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. సో allows using .NET for both client side and server side code. So both client side and server side code ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అలాగే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్. రైట్, ఇది ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే డేటా బైండింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ C#. ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. రైట్, ఇనిషియల్ గా మనం ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్స్ లో చూసాం కదా. అండ్ సో ఇక్కడ చూద్దాం .NET ఫ్రేమ్వర్క్ వర్షన్స్. సో ఇది .NET ఫ్రేమ్ వర్షన్ 1.02, ప్రెసెంట్ మనం 4.8 లో ఉన్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 1.0 2002 లో రిలీజ్ అయింది. ఓకే, ది ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సచ్ యాజ్ C# అండ్ విజువల్ బేసిక్ .NET. సో ఇది రిలీజ్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి 2002 లో రిలీజ్ అయింది. సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి CLR మేనేజ్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేసాం ఫస్ట్ 1.0 వర్షన్. అలాగే BCL దట్ మీన్స్ బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ, వెబ్ ఫార్మ్స్, సో డేటా యాక్సెస్ కి ADO.NET అండ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ కి విండోస్ ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ ఫస్ట్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 1.0 వర్షన్ లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రైట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ASP.NET ఫ్రేమ్వర్క్ 1.1 దట్ మీన్స్ 2003లో ఏప్రిల్ 2003లో రిలీజ్ అయింది. సో మొబైల్ కంట్రోల్ దట్ మీన్స్ ఇంప్రూవ్స్ సపోర్ట్ ఫర్ మొబైల్ వెబ్ అప్లికేషన్. మొబైల్ వెబ్ అప్లికేషన్ కి సపోర్ట్ అనేది మనకి ఈ వర్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే సెక్యూరిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే అథెంటికేషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ అనేది ఈ వెర్షన్ లైక్ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే సైడ్ బై సైడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ దట్ మీన్స్ allows different versions of the runtime to run on the same machine మీద ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే సైడ్ బై సైడ్ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. లైక్ ఇక్కడ దీని అంటే డిఫరెంట్ వెర్షన్ రన్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అండ్ అలానే .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 2.0 వెర్షన్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి allows different versions of the runtime to run on the same machine. That means suppose నేను ఒక అప్లికేషన్ ఒక డెవలప్ చేశాను. దాన్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు సపోజ్ 1.0 వర్షన్ ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ దానిలో కొన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఇచ్చి 1.1 అని ఇచ్చామనుకోండి. లైక్ నేను యాక్చువల్గా ఇక్కడ అప్లికేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసింది సేమ్ ఎన్విరాన్మెంటే కాబట్టి నేను రెండింటిని ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేయాలంటే సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనకి యాక్సెప్ట్ చేసేది కాదు. బట్ ఈ వర్షన్ నుంచి ఏంటంటే మనకి రన్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నేను చెప్పిన విండోస్ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి దాని గురించి. ఓకే, అండ్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 2.0. సో 2.0 వర్షన్ 2005 నుంచి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ నవంబర్ 2005 లో. సో జెనరిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనకి ఈ 2005 అంటే .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 2.0 వర్షన్ నుంచి వచ్చింది. అలాగే పార్షియల్ క్లాసెస్, ఎనానిమస్ మెథడ్స్ అండ్ డేటా కంట్రోల్స్ దట్ మీన్స్ గ్రిడ్ వ్యూ కానీ డీటెయిల్ వ్యూ, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనకి .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 2.0 వర్షన్ నుంచి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 3.0, ఇది 2006 లో వచ్చింది అండ్ నవంబర్ 2006 లో రిలీజ్ అయింది. సో WPF కాన్సెప్ట్స్ అండ్ WCF అండ్ WF దట్ మీన్స్ విండోస్ వర్క్ ఫ్లో. రైట్, అలాగే విండోస్ కార్డ్ స్పేస్ అంటే డిజిటల్ ఐడెంటిటీస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఈ 3.0 వర్షన్ లో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి WPF దట్ మీన్స్ ఇది రిచ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. సో లుక్ అండ్ ఫీల్ అనేది మనకి రిచ్ గా ఉంటుంది WPF లో. అండ్ అలాగే WCF దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇది సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అంటే రెస్టబుల్ సర్వీసెస్, రెస్ట్లెస్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ కూడా .NET 3.0 లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ .NET 3.5 2007 నవంబర్ 2007 లో రిలీజ్ అయింది. అలాగే లింక్ యూ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ వర్షన్ లో. అలాగే ASP.NET MVC, ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్, అజాక్స్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ లిస్ట్ వ్యూ అండ్ డేటా పేజర్ అండ్ ఆటోమేటిక్ ప్రాపర్టీస్. రైట్, ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా. అలాగే ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా 3.5 వర్షన్ లో మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అనేది చేశారు. ఇవన్నీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్.
Next one, .NET Framework 4.0, right? It is released in April 2010. So DLR, so dynamic languages ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ASP.NET వెబ్ API ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ మీన్స్ RESTful సర్వీసెస్, రైట్. అండ్ అలాగే ప్యానల్ లింక్ ఈ లింక్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశాం ఇక్కడ. ఎడిటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ 4.0 లైక్ .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4.0తో ఇంక్లూడ్ చేసి ఎడిటింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ 4.0 అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అలాగే టాస్క్ ప్యానల్ లైబ్రరీ, సో ప్యానల్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా మనకి దీనిలోనే ఇంట్రడ్యూస్ అనేది చేశారు. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, .NET Framework 4.5 2012లో రిలీజ్ అయింది. అండ్ ఆగస్ట్ 2012లో రిలీజ్ చేశారు ఇది. అలాగే ఈసెంట్ K8 అనేది మనకి 4 వర్షన్ నుంచి వచ్చింది. అలాగే ASP.NET వెబ్ API లైక్ HTTP సర్వీసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. అలాగే యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ 5.0. అలాగే స్టార్ట్అప్ పర్ఫార్మెన్స్, దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ ని స్టార్ట్అప్ టైమ్స్, దట్ మీన్స్ ఫాస్టర్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ విత్ విండోస్ 8 అప్లికేషన్స్, లైక్ మనకి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, సో ఈ ఇంటిగ్రేట్ చేశారంటే ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ 4.0 అని విండోస్ 8 ఎప్పుడైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తామో లైక్ దాంతో పాటు ఇది .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4.4 కూడా మనకి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, అంటే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. అలాగే .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4.5.1 అక్టోబర్ 2013లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే యాప్ సస్పెన్షన్, సో విండోస్ స్టోర్ లో లైక్ ఇది సేమ్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అలాగే డీబగ్గింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా ఇది దీనిలో వస్తున్నాయి అన్నమాట మనకి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4.5.2, దట్ మీన్స్ మే 2014లో వచ్చారు. అలాగే ఎన్హాన్స్డ్ ఏపీఐ కంపాటబిలిటీ, సో ఏపీఐ కంపాటబిలిటీ సో అన్నింటిలో వర్కౌట్ కదా, సో ఈ కంపాటబిలిటీ అనేది దీనిలో తీసుకొచ్చారు. అండ్ అలాగే బగ్ ఫిక్సెస్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్, సో బగ్ ఫిక్సెస్ ని బగ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి దాన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఇది .NET ఫ్రేమ్వర్క్ 4.5.2. అలాగే 4.6 జూలై 2015లో రిలీజ్ చేశారు. అండ్ హెచ్టిటిపి అండ్ HTTP2 సర్వీసెస్ ని ఈ దీనిలో యూజ్ చేస్తాం. అలాగే డాట్ కంపైలర్, సో న్యూ కంపైలర్ .NET కంపైలర్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. అలాగే TLS 1.0 సపోర్ట్ అండ్ RY జిట్ కంపైలర్, సో ఈ జిట్ కంపైలర్ అనేది కూడా మనకి ఈ 4.6 వెర్షన్ లో మనకి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 4.6.1, ఇది నవంబర్ 2015లో రిలీజ్ చేశారు. సో Azure AD ఇంటిగ్రేషన్, సో Azure యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ తో ఇంటిగ్రేట్ అవటానికి ఇంప్రూవ్ చేశారు, లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ పర్పస్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ప్రొఫైలింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్, సో ప్రొఫైల్ అండ్ డీబగ్గింగ్ టూల్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేశారు దీనిలో. అలాగే 4.6.2 ఆగస్ట్ 2016లో రిలీజ్ చేశారు. సపోర్ట్స్ ఫర్ న్యూ విండోస్ ఫీచర్స్, దట్ మీన్స్ విండోస్ 10 ఎనీ అదర్ అడ్వాన్స్డ్ విండోస్ సిస్టమ్ దాన్ని సపోర్ట్ చేసేటట్టుగా. అలానే సేవ్ బగ్ ఫిక్సెస్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 4.7 2017లో ఏప్రిల్ 2017లో రిలీజ్ చేశారు. విండోస్ ఫార్మ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సో విండోస్ ఫార్మ్స్ కంట్రోల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి అండ్ అలాగే WCF ఇంప్రూవ్మెంట్, రైట్, WCF పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్స్. అలాగే 4.7.1 అక్టోబర్ 2017 అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ క్రిప్టోగ్రఫీ, సో అప్లికేషన్ క్రిప్టోగ్రఫీ కానీ లేదంటే హ్యాండ్లింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ కానీ ఈ 4.7.1లో వస్తుంది. అలాగే 4.7.2 ఏప్రిల్ 2018, సో యాక్సెసిబిలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, సో బెటర్ యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ అడిషనల్ క్రిప్టోగ్రఫిక్ సపోర్ట్, రైట్, algorithms and some improvements. And 4.8 2019, that means 8/10 2019, అలాగే జిట్ ఇంప్రూవ్, దట్ మీన్స్ జస్ట్ ఇన్ టైం కంపైలర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం దాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు. అలాగే విండోస్ ఫార్మ్స్ అండ్ WPF ఇంప్రూవ్మెంట్, విండోస్ ఫార్మ్స్ అండ్ WPF అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా ఈ వర్షన్ చేశారు అనమాట. సో అది 4.8.1 ఉన్నట్టుంది, లైక్ 4.8 వరకు మనం చెప్పుకున్నాం. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. ఇవి జస్ట్ బేసిక్ ఫస్ట్ మనం ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అవుతాం, రైట్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. మీ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.